வணக்கம். செக் பண்ணிட்டு கிளாஸ்க்குள்ள போலாம். நம்ம Unacademy TNPSC Plusல நிறைய பேட்ச் கோர்சஸ் உங்களுக்காக காத்துட்டு இருக்கு. Plusல தான் உங்களுக்கு ரெகுலர் டவுட் கிளியரிங் செஷன்ஸ், வீக்லி ஃப்ரீ மாக் டெஸ்ட் அண்ட் ஃபுல் சிலபஸ் கவரேஜ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுனால சீக்கிரமா Plusல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. Plusல ஜாயின் பண்ணும்போது நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டிய ரெஃபரல் கோட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா Dhivya J Live. ஓகே, மறக்காம இந்த ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணுங்க, Dhivya J Live. ஸோ இந்த ரெஃபரல் கோட் யூஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் எக்ஸ்ட்ராவாக காத்துட்ருக்கு. இன்னொரு 10% டிஸ்கவுண்ட் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதிகமாக Unacademy ஃப்ரீ வீடியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ வீடியோஸ் மூலமாக ஒரு 10% கம்மி பண்ணிக்கலாம். ஆக மொத்தம் 20% உங்களால் குறைக்க முடியுங்க. ஸோ அந்த 20% மேக்ஸிமம் உங்களால் குறைக்க முடியும் இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் வந்து 24 months, 12 months, 6 months, 3 month, 1 month ஆஃபர் கூட இருக்குது. நீங்கள் இதில் எது உங்களுக்கு சூட்டபுளாக இருக்கும் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். 20% டிஸ்கவுண்ட் போக உங்களுக்கு 2 year கைடன்ஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா 11,000 அரௌண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி வரும். 1 year கைடன்ஸ்க்கு 8,500 பே பண்ணுற மாதிரி வரும். அண்ட் 6 months கைடன்ஸ்க்கு 6,500 பே பண்ணுற மாதிரி வரும். 3 monthsக்கு 3,500ம் 1 monthக்கு 1,500ம் பே பண்ணுற மாதிரி வரும். ஸோ இது உங்களுக்கு எப்படி சூட்டபுளோ அதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் வேறு குரூப் 2க்கானது வரப்போகுது. அதனால் கண்டிப்பாக நீங்கள் சூஸ் பண்ணி ப்ளஸில் சேர்ந்துக்கோங்க, சரிங்களா? அண்ட் 20% வரைக்கும் உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் கூட இருக்குது இதில், சரிங்களா? ஸோ Unacademyயில் ஜாயின் பண்ணுற லிங்க் வந்து உங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன். அது வழியாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நிறைய பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. குரூப் 1, குரூப் 2க்காக தமிழ் மீடியம் பேட்ச் வந்து February 9th ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. குரூப் 1 மெயின்ஸ்க்கு கூட ஒரு பேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு. TNPSC டெஸ்ட் சீரிஸ், ஃப்ரீ மாக் டெஸ்ட் சீரிஸ் உங்களுக்கு டெய்லி ராத்திரி 10 மணிக்கு இருக்குது. அதில் முதல் 3 ரேங்க்கில் வரவங்களுக்கு ப்ரைஸஸ் இருக்குதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ரைஸ் வரவங்களுக்கு ஃப்ரீ 1 month சப்ஸ்கிரிப்ஷன் காத்துட்ருக்கு. செகண்ட் வரவங்களுக்கு 1000 rupees, தேர்ட் வரவங்களுக்கு 750 rupees அமேசான் பேல காத்துட்ருக்கு. ஸ்கூல் புக் டெஸ்ட் சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டெய்லி ராத்திரி 8 மணிக்கு ஹிஸ்ட்ரி, ஜியாகிரஃபி, சிவிக்ஸ், மேத்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு வரும். இதை நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம். செம்மொழி தேர்வு தொடர் உங்களுக்கு எவ்ரி வெனஸ்டே 6 PM இருக்குது. ஆல்டர்னேட் வெனஸ்டே உங்களுக்கு 6 PM இருக்குது. லாங்குவேஜ் டெஸ்ட் வந்து அடுத்த வெனஸ்டே உங்களுக்கு இருக்கும். நீங்கள் யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். உங்களுக்கு இது ஆல்ரெடி போயிட்டு இருந்தது தான். Thursday அண்ட் சண்டே உங்களுக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டெஸ்ட் இருக்குது. ஓகே, ஸோ 7 PM இந்த டெஸ்ட்டு இதை நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுவும் 20 கொஷின்ஸ் தான். அண்ட் குறிக்கோள் டெஸ்ட் வந்து எவ்ரி சாட்டர்டே 7 PM இருக்குது. சாம்பியன்ஷிப் டெஸ்ட் எவ்ரி சண்டே மத்தியானம் 2 மணிக்கு இருக்குது. குறிக்கோள் டெஸ்ட்லையும் சாம்பியன்ஷிப் டெஸ்ட்லையும் முதல் 10 ரேங்க்கில் வந்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸில் சேர்றதுக்கான ஸ்காலர்ஷிப் காத்துட்ருக்கு. TNPSC மினி டெஸ்ட் சீரிஸ் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி மண்டே சாயந்தரம் 7 மணிக்கு இருக்குது. மாக் டெஸ்ட் வந்து எவ்ரி சாட்டர்டே 6 PM இருக்குது. இதுவும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம். இதுவும் முழுக்க இலவசம். ஓகே, ஸோ இது ஆல்ரெடி ப்ளஸில் இருக்கிறவங்களுக்கானது. சமச்சீர் புக் டெஸ்ட் சீரிஸ் 6th standardலேருந்து 10th standard வரைக்கும் எவ்ரி மண்டே அண்ட் ஃப்ரைடே காலையில் 7 மணிக்கு இந்த டெஸ்ட் இருக்குது. நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ப்ளஸில் சேர்றதுக்கான லிங்க் உங்களுக்காக டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது. அது வழியாக நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் யூ கேன் பே த்ரூ நெட் பேங்கிங், UPI வாலெட் ஃபெசிலிட்டிஸ், EMI மூலமாக கூட நீங்கள் பே பண்ணலாம். ஓகே, இன்றைக்கி வந்து ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இல்லையா? ஸோ ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் கீழே முதல்ல கவர்னர் பார்க்கலாம். ஓகே, ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் என்னென்னலாம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே, பார்ட் 6 வந்து உங்களுக்கு ஆர்டிக்கல் 152லேருந்து 237 வரைக்கும் வரும். ஓகே, ஸோ டீல்ஸ் வித் த கவர்மெண்ட் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஓகே, அதில் பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர் வருவார், ஓகே, CM வருவார், கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் வருவாங்க, இவங்கெல்லாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸில் வருவாங்க. அண்ட் தென் லெஜிஸ்லேச்சரில் வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் வருவாங்க. நம்ம தமிழ்நாடு பொறுத்தளவு அசம்பிளி மட்டும்தான். ஜுடிஷியரி பொறுத்தளவு ஹைகோர்ட் வரும். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட் செக்ரட்டரியேட் ஆல்சோ வெல்கம். Then district administration, local government.
ஓகே, ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு கீழே, ஸ்டேட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனுக்கு கீழே நம்ம படிக்க வேண்டியது. சரியா? ஸோ நம்ம இன்றைக்கி கவர்னர் அண்ட் அவங்கள பற்றி பார்க்கலாம். ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவில் சரிங்களா? ஸோ கவர்னர் அப்படிங்கிற ஒரு போஸ்ட் எப்போலேருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, த ஆஃபீஸ் ஆஃப் த கவர்னர் கேன் பி ட்ரேஸ்ட் பேக் டு டிசம்பர் 31st 1600. என்ன நடந்தது? EIC ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி எலிசபெத் ராணி வந்து கிராண்டட் த sanction இல்லையா? ஸோ சார்ட்டர் கிராண்ட் பண்ணுறாங்க ஃபார் த கம்பெனி ஆஃப் மர்ச்சன்ட்ஸ் ஆஃப் லண்டன் ட்ரேடிங் இட் இன் த ஈஸ்ட் இண்டீஸ். ஸோ அவங்க ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனிக்கு அப்ரூவல் கொடுக்குறாங்க. திஸ் சார்ட்டர் ப்ரொவைடட் ஃபார் த ஆஃபீஸ் ஆஃப் த கவர்னர். ஸோ இவங்க தான் வந்து கவர்னருக்கான ஆஃபீஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல அந்த சார்ட்டரில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. வேர் தி கவர்னர் வாஸ் எலெக்டட் எவ்ரி இயர் பை த ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி. இதன்படி அவங்களுடைய அந்த இது வந்து எவ்ரி இயர் அவங்க எலெக்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. சரியா? ஸோ திஸ் ஆஃபீஸ் ஆஃப் த கவர்னர் டியூரிங் த பிரிட்டிஷ் ரூல் ஹஸ் சேஞ்ச் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம். And when there was no popular government, at least up to the Montfort reforms of 1990, the governor had the real executive power of the provincial government. Okay, so governor, provincial government, 1919 varaikkum he was the real executive power. 1919 varaikkum. ஆனால் the situation changed substantially. அதுக்கு அடுத்தது 1935 ஆக்ட் வந்தது. ஸோ 1935 ஆக்ட் இப்போ செகண்ட் வேர்ல்டு வார் இதெல்லாம் கண்டினியூஸாக வந்தது. அந்த கவர்னர்ஸ் ரீகெயின்ட் தேர் லாஸ்ட் பவர்ஸ். ஓகே, அகெயின் அந்த கவர்னருடைய அந்த பொசிஷன் திரும்பியும் ரொம்ப இதாச்சு. ஃபார் அ brief period the governors exercised the real executive power over the provincial governments throughout the British rule. So the situation has changed drastically with the அட்டைன்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ். ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமேட்டு இந்த கவர்னருடைய போஸ்ட், இந்த பொசிஷன் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் நிறைய மாறிடுச்சு. ஸோ தே ஹவ் பிகம் த கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஹெட். ஸோ இப்போ வந்து கவர்னர் அப்படிங்கிறவர் ஹஸ் பிகம் த கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஹெட். ஓகே, அவரோட பேரில் தான் எந்த ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆக்ஷனும் எடுப்பாங்க. ஓகே, இன் ஹூஸ் நேம் த எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர் இஸ் பீங் எக்ஸசைஸ்ட் பட் ஹூ டஸ் நாட் பாஸ் எனி எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர். அவர் வந்து ஆர்டர் பாஸ் பண்ண மாட்டார், ஆனால் அவர் பேரில் தான் வந்து இந்த சட்டம் பாஸ் பண்ணப்படுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு நம்மளுக்கு லெஜிஸ்லேச்சர் இருக்குது, சட்டம் ஏற்றுவதற்காக இருக்குது. ஆனால் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஃபைனலாக சைன் பண்ணுறது என்னவோ கவர்னர் தான். ஓகே, right. So term of office of governor and conditions of governor's office. நம்ம படிச்சிருப்போம். ஆர்டிகிள் 153 சொல்லுது, says that there shall be a governor for each state. ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் ஒரு கவர்னர் இருப்பார், ஆளுநர் இருப்பார். But the 7th amendment of the constitution has made it possible to appoint one governor for one or more states. ஸோ 7th amendment என்ன சொல்லியிருக்குது? ஒரு கவர்னர் ஒரு ஸ்டேட்டுக்கு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒன் கவர்னர் ஃபார் ஈச் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிகிள் 153 சொன்னிச்சு. ஆனால் 7th amendment என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா, நீட் நாட் பி நெசசரி. சரியா? ஸோ ஒன் கவர்னர், ஒன் டு மெனி அப்படின்னு சொல்லி மாற்றுறாங்க. ஸோ த கவர்னர் இஸ் அப்பாயிண்டட் ஃபார் அ பீரியட் ஆஃப் 5 years. அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணும்பொழுது 5 yearsக்கு தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க. ஹிஸ் அப்பாயின்மெண்ட் மே பி டெர்மினேட்டட் டியூ டு த ஃபாலோயிங் ரீசன்ஸ். எதனாலலாம் வந்து டெர்மினேட் ஆகலாம், ஒரு கவர்னர் அவர் போஸ்ட்லேருந்து எப்படிலாம் தூக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பை ரெசிக்னேஷன். அவரே வந்து எனக்கு பிடிக்கல, நான் வந்து ராஜினாமா பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி ரெசிக்னேஷன் கொடுக்கலாம் அண்டர் ஆர்டிகிள் 156(2). அல்லது டிஸ்மிஸ்டு பை த பிரசிடென்ட். பிரசிடென்ட்டே அவரை டிஸ்மிஸ் பண்ணிடலாம். ஓகே, அதனால தான் சொல்லுவாங்க the governor holds the office during the pleasure of the president. பிரசிடென்ட் நினைக்கும் வரை கவர்னர் ஆஃபீஸில் இருப்பார். therefore his appointment cannot be terminated by the president. Okay, can be terminated by the president at any time. சரியா? ஸோ
இந்த உறுதிமொழி எடுக்கிறார் இல்லையா கவர்னர், அவர் எப்படி உறுதிமொழி எடுப்பார்? takes oath in the presence of the Chief Justice of High Court. Okay. High Court Chief Justice முன்னாடி தான் அவர் வந்து உறுதிமொழி எடுப்பார். or in the absence of him, அவர் இல்லை அப்படின்னும்பொழுது senior most judge வந்து can take the உறுதிமொழி, can be present in that thing, senior most judge of the High Court. Okay. So article 157 வந்து qualifications of governors பற்றி சொல்லுது. ஓகே, அதன்படி அவர் வந்து ஒரு சிட்டிசன் ஆஃப் இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கணும் and 35 years complete பண்ணியிருக்கணும், above 35 years. ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா the governor shall not be a member of either of the house. either house of parliament and state legislature. எம்எல்ஏவாவோ எம்பியாவோ இருக்கக்கூடாது. The governor shall not hold any other office, any office of profit. Okay, hold on for a minute. Qualification பார்த்தாச்சு. ஸோ திரும்பியும் அவரை ரீஅப்பாயிண்ட் பண்ணலாமா? ஆன் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் his term of office of 5 years, he may be reappointment to the same office. Okay, so reappointment is possible. Okay, so but for a different state. Okay, வேறு ஸ்டேட்டுக்கு அவரை அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். There have also been cases in which the governors have continued their employment in condition of uncertainty after the completion of their term of 5 years. Okay, ஸோ ஆனால் வந்து 5 years முடிஞ்சு கூட இருந்தது நம்மளால் பார்க்க முடியுது. Continued their employment. Okay, other conditions பார்த்தீங்கன்னா the governor is paid a fixed monthly salary. And it is chargeable under consolidated fund of the state. Consolidated fund of the state. Avaruடைய salary. Okay, his emoluments are not to be varied to his disadvantage. Okay, so free residence அவருக்கு கொடுத்துருவாங்க, அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். அடுத்தது powers and functions ரொம்ப முக்கியம். powers and functions பார்க்கலாம். powers and functions of a governor. Okay, so the governor is the head of the state. Yeah, state executive. And he has enormous powers, and in the exercise of his functions and powers, the governor, except in certain cases, is to be guided by the aid and advice of the council of ministers headed by the chief minister. Okay, governor need to be அவருக்கு வந்து advice பண்ணணும். Governor needs to be guided by the aid and advice of the council of ministers. And it is binding. Okay, headed by the CM. Just in the case நம்ம பிரசிடென்ட்டுக்கு கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஓகே,
ஸோ கவர்னரோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் பவர்ஸ் இருக்கும், லெஜிஸ்லேட்டிவ் பவர்ஸ் இருக்கும், ஜுடிஷியல் பவர்ஸ் இருக்கும், ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸ் இருக்கும், டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ் இருக்கும், miscellaneous powers. Okay, so ஒண்ணா பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து executive powers. So all the executive actions எல்லாமே இவர் பேர்ல தான் எடுப்பாங்க இல்லையா. So all the executive actions of the state government are formally taken in the name of the governor. Formally taken in the name of the governor. அடுத்தது he appoints the CM, executives, CM and other ministers, and he appoints the Advocate General of the state, okay. Then State Election Commissioner, okay. Chairman and members of SPSC, TNPSC. Okay. சரியா. ஸோ அதில் இவங்க மட்டும் ஒரு எக்ஸெப்ஷன் என்னன்னா removed by president only. Executive powers அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா he can seek any information relating to the affairs of the state and the proposals for legislation from the CM. Okay, can seek any information எது வேணா கேட்கலாம் regarding the affairs of the state from the chief minister. அடுத்தது he can require the chief minister to submit for the consideration of the council of ministers or any matter. Okay, so submit பண்ண சொல்லலாம். He can make rules specifying the manner in which the orders and other instruments are made and executed in his name shall be authenticated. So இவரு தனிப்பட்ட ரூல்ஸ் போட முடியும். He can make rules எப்படி அதை வந்து கேரி ஓவர் பண்ணணும் அப்படின்னு specifying the manner. In which the orders and other instruments and he can make rules for more convenient transaction of the business. Okay, அதுக்கு rules போட முடியும். He can recommend for the imposition of president's rule. சட்டம் ஒழுங்கு குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஆர்டிகல் 356ல president rule கொண்டு வர முடியும். During such rule the governor enjoys the extensive executive powers. வேற யாரும் எல்லாருமே செயல் எழுந்துருவாங்க, இவர் தான் extensive executive power வந்து அனுபவிப்பாரு. குட் மார்னிங் ராம். அடுத்தது legislative powers. சட்டம் இயற்றும் அதிகாரம். அது தொடர்பான என்னென்ன அதிகாரம்லாம் இவருக்கு இருக்குது. The governor is an integral part இல்லையா. ஸோ எப்படி நம்ம பார்லிமெண்ட்டோட integral part presidentனு பார்த்தோமோ அதே மாதிரி governor is the integral part of the state legislature.
but he is not a member in either of the house, and in this capacity he enjoys the legislature. Okay, he has the right to summon, assemble பண்ண சொல்லி கூப்பிடலாம் அல்லது ஒத்தி வைக்கலாம், prorogue the state legislature, okay, and dissolve also. Okay, கலைக்கலாம், ஒத்தி வைக்கலாம், கலைக்கலாம், and he can address the state legislature at the commencement of the first session after each general election. First session election க்கு அப்புறம். He can send messages, அதாவது இந்த bill pending இருக்கு அப்படினு messages to the houses of state legislature relating to a bill pending அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பலாம். He can appoint any member of the state legislative assembly to preside over its proceedings. Okay, யாரை வேணா இவர் சூஸ் பண்ணலாம், அதாவது ஸ்பீக்கர் அண்ட் டெபுட்டி ஸ்பீக்கர் இல்லாத பட்சத்தில். Any SLA member to preside the office of speaker and deputy speaker being vacant. அது வேக்கண்ட்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் இவர் வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம். and he nominates 1/6 of the members for the state legislative council. Okay, கவுன்சிலுக்கு வந்து இவர் நாமினேட் பண்ணுவார். அப்புறம் he can nominate one member Anglo-Indian community. State legislative assembly ke. Okay, அடுத்தது he decides on the question of disqualification of the members of the state legislature. Question of disqualification of the state legislature. Okay, every bill passed by the state legislature will become law only after his signature. Okay, bill வந்து law act மாறுறது by his sign. So he can reserve the bill for president to look after. President ஏதாவது ஒரு endangers the position of the state high court அப்படின்றதுனா he can reserve the bill for the president. He can promulgate ordinances. அவசர சட்டம் இயற்றலாம். Article 213 president வந்து article 123 பார்த்தோம். இது article 213. Okay, but these ordinances must be approved by the legislature within 6 months. Okay, 6 மாசத்துக்குள்ள approval கிடைக்கணும் இந்த அவசர சட்டம் அவர் கொண்டு வந்ததுக்கு. And he has to lay the annual reports of the State Finance Commission and the State Public Service Commission and the Comptroller Auditor General and relating to the accounts of the state before the state legislature. Okay, lay the annual reports of the State Finance Commission, State Public Service Commission and Comptroller and Auditor General report. இது எல்லாத்தையும்
ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் முன்னாடி இவர் வந்து கொடுக்கணும். அடுத்து financial powers. Okay. Governor has to see the state budget known as the annual financial statement is laid before the legislature. So state budget வந்து legislatureல வந்துருச்சா அப்படினு பார்க்கணும், செக் பண்ணணும். legislatureல present பண்ணிட்டாங்களா அப்படினு. ஓகே, மணி பில்ஸ் அதுக்கு prior recommendation இவர்ட்ட சைன் வாங்கிட்டு தான் மணி பில்லை வந்து கொடுக்க முடியும். ஓகே, no demand can be made without his demand for grant. காசு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி no demand for grant can be made except on his recommendation. Okay. And he can make advances out of the state contingency fund. அவசர கால நிதியிலிருந்து அவர் அட்வான்ஸ் எடுக்கலாம். டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட்க்கு தேவை அப்படின்னும் பொழுது அவசரத்துக்கு எமர்ஜென்சிக்கு ஸ்டேட் கண்டின்ஜென்சி ஃபண்ட்லேருந்து he can take the advances out. அதே மாதிரி he constitutes the state finance commission every 5 years. Okay, மெயினா ஃபினான்ஷியல் பொசிஷன் ஆஃப் த பஞ்சாயத்து அண்ட் முனிசிபாலிட்டிஸை பார்க்கறதுக்கு. அடுத்தது ஜுடிஷியல் பவர்ஸ். Governor can grant pardon, okay, pardon கொடுக்கலாம், reprieve and remission, okay, of punishment, suspend பண்ணலாம், suspension of punishment, remit பண்ணலாம், commute the sentence பண்ணலாம். only வந்து தூக்கு தண்டனை மட்டும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. President can pardon the death sentence while the governor cannot, and the president can pardon the sentences inflicted by court martial whereas the governor cannot. Okay, court martial இருந்து கொடுக்கப்பட்ட அந்த தண்டனைகளை பிரசிடென்ட் வந்து ஓகே சொல்லலாம், அதாவது பாடன் பண்ணலாம், மன்னிப்பு வழங்கலாம். ஆனால் வந்து கவர்னருக்கு அது கிடையாது. Okay, he is consulted by the president while appointing the judges of the concerned State High Court. Consulted by the President while appointing the judges of the concerned State High Court. He makes appointments, postings and promotions of the district judges. District judges. Okay, இது வந்து ஹை கோர்ட்டோட கன்சல்ட் பண்ணி டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாரு. அண்ட் he appoints a persons
to the judicial service of the state in consultation with the High Court and the Public Service Commission. Fine. அடுத்தது emergency powers. ஸோ இவர் தான் வந்து பிரசிடென்ட் ரூல் அப்போ இருப்பார், ஒரு லிங்காக இருப்பார் அப்படின்னு பார்த்தோம். இஃப் த கவர்னர் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் that the government of the state is not carried on in accordance with the provisions of the constitution, he may under the article 356 president's rule கொண்டு வரலாம். Okay, so ஜனாதிபதி ஆட்சியை கொண்டு வரலாம். As soon as the president rule is imposed, the administration of the state. Article 356 படி president rule கொண்டு வரலாம். president rule கொண்டு வந்த உடனேயே the administration, state administration முழுக்க governor controlக்கு வந்துரும். Okay, he becomes the representative of the president. Okay. அடுத்து discretionary powers. Governor reserves a bill for the consideration. Reserves the bill. President கிட்ட கேட்கறதுக்காக consideration of the president, and he recommends for the imposition of the president rule. Recommends for president rule. He seeks information from the chief minister and relating to the administrative and legislative matters. Okay. He can call any leader of the majority party to form ministry of the party, actually of any party. Of any party எந்த பார்ட்டி வேணா கூப்பிடலாம். any party when there is no clear cut majority can call any leader of any party to form ministry. யாரை வேணா கூப்பிடலாம், clear cut majority இல்லைங்கும் பொழுது. Okay, he can dismiss the council of ministers, unable to prove the confidence. Okay, அதே மாதிரி can dissolve the state legislative assembly. No confidence motion, no majority அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அவர் வந்து கலைக்கலாம். சரியா? அவ்வளோதான், கவர்னர் பற்றி பார்த்தாச்சு. ஓகே, இன்னும் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் கவர்னர் அண்ட் பிரசிடென்ட் எல்லாமே இருக்குது. சீஃப் மினிஸ்டர் பற்றி படிக்கணும் அண்ட் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் பற்றி படிக்கணும் ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ங்கும் பொழுது. ஸோ இன்றைக்கி இது ஃப்ரீ கிளாஸ் தான் அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி இதோட இது போதும். மற்றது எதுவும் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ப்ளஸில் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஜாயின் பண்ணிக்கிறது மூலமாக நிறைய கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.